Wir sind voriges Jahr von der Joe Spinelli Family eingeladen worden, in die USA zu kommen und sind hierher gekommen mit dem Fokus, wenn wir dieser Einladung folgen, dann soll daraus später etwas entstehen. Und also etwas entstehen, wovon nicht nur wir was haben, sondern auch mehr Leute, also wo wir was teilen können. I was actually really excited. I expected, first of all, to just reconnect with my friends in pyrocatharsis and the folks who work at the Alternative Youth Center in Chemnitz. And also I was really excited to see some of the youth that we had connected with before by doing some work in the schools there and playing music in the community and seeing some of the theatrical performances and working with them. So I was really excited about that. We were having meetings here with Out of Your Backpack Media to see like what we can do and what this whole thing was about. So what I was expecting was that to like have the exchange to learn stuff, like especially with the fire and spinning and slacklining and the juggling and like even probably some little bit of German. And just to like hear your stories and just to get a idea of like where you guys come from. Ich dachte, es wäre ein bisschen komplizierter so in der Gruppe, aber ich finde es ziemlich entspannt. Ich habe irgendwie erwartet, einfach Dinge zu erfahren und Dinge zu lernen, die ich noch nicht so gelernt habe und die neu sind. Und vielleicht über Grenzen zu gehen, über die ich bisher noch nicht gegangen bin. Und ich habe einfach auch erwartet, Spaß zu haben. And what I first expected when I came here was to meet people from Germany and I guess exchange skills and learn about their everyday life in Germany. And I don't know, just really exchange a lot of information. So there was just like, so we made a theater play, so maybe we are going to do something with theater. They are filming, so maybe they're gonna film some things, but I didn't really know because I also didn't know the people and what is really awaiting us, so I didn't have very clear expectations. Ich dachte nur, boah, es ist so viel Land, so, wo gar nichts ist. Einfach nur, das war mein erster Eindruck. My first impression of the youth and the people that I met from Deutschland. Everyone's very friendly, and the most impressive thing is that they have an open mind, and you can only learn and grow if your mind and your heart and your attitude is open. Mein erster Eindruck war, dass alle ziemlich berührt waren von dem, was sie erleben durften und auch ein Stück weit überfordert von den Eindrücken, die gesammelt wurden. Okay, you guys were in the back garden when you guys came here, right? And then when I showed up late and I had a pickle and I was eating it and Cleve was like, can you please introduce yourself? And I was like, that's what my first impression of you guys were like. I was thinking about your first impression of me showing up, but I don't know. You guys were pretty, like, it looked like when I walked and saw you guys, it was a really good presence. I was really excited for this whole week. And yeah, I really wanted to like hang out with you guys. Also mein erster Eindruck war, Phoenix ist blöd, hat mir nicht gefallen und es war mir viel zu warm. Das war der allererste Eindruck.
Und danach waren wir ja gleich auf der Farm mitten in diesem wüstenartigen Gebiet. Und ich war noch total müde. Er war eigentlich erstmal ziemlich überfordert, aber mein erster Eindruck war trotzdem wow. Zumal ich es total beeindruckend fand, wie wir dort sofort aufgenommen wurden, als völlig fremde Menschen aus einer völlig fremden Kultur und dort teilhaben durften. Das hat mich sehr beeindruckt. That you guys are very, very tall. Everybody's huge, and it caught me by surprise. It kind of surprised me that you guys came in and there's so much of you. I didn't even know who you guys were at first because I sat in my back room and I was looking through the window, and then I finally realized it was you guys. So I walked out there and tried to introduce myself, but everybody was still looking around, so I sat back in my back room. Es war sehr heiß. In the spirit of my kendana, Wakaiman, voodoo ceremony initiating Haitian liberation. Russian waters a la balas, there's no taming. Drown the orchestrators of this coup against their nation. Through political isolation, economic asphyxiation, Aristide was a stabilized, he wouldn't agree to privatization. That's when the US IMF him with sanctions, a blatant debates to the bicentennial celebration. The CIA organized landowners and merchants under Group 184 and convergence. Well, it's good for young people and older people, and you're always learning something. A long time ago, in the beginning, in thousands of years ago, we all the same roots, just like trees. We come out of, in the beginning, the Creator make us to give us a lift, and then they give us a lot of things to live on this country, this world, because we belong to the earth. With this exchange, there have been many surprising things that I've learned and that I've heard. Really, I think that the interests first for the creation of the presentation that was initially planned with like going to the Grand Canyon, like getting something done, you know, like I thought that was exciting. There's good energy, but then like I was surprised to hear that like there was going to be, you know, almost naked people painted, and you know, so I thought that it was interesting to see how that was resolved, you know, the situation with some of the communication. And to me, that just was established the reality of a cultural exchange. You have to just be open and understanding, and then be flexible as well to make different choices. And I think that that's what's really exciting about this, and what I've learned most about myself and other people is just everybody here that's part of this has a good willingness to learn, to grow together, but also to make decisions together. And to maybe one idea was to go this direction, all of a sudden something came up, so everybody decides to go different directions, but you know, everybody still is invested and everybody's still excited, and I think that that's what's most important, and I appreciate that. I appreciate learning that. Da fällt mir auf jeden Fall die Parade am 3. Juli ein, und ich kannte solche Sachen schon von Bildern oder aus dem Fernsehen, aber dass so viele Fahnen, so viel Patriotismus um uns rum war, das fand ich ziemlich befremdlich. Hey, hey, ho, ho, the racist law must go! Hey, hey, ho, ho, the racist law must go! Ja, eine Kommunikation ist manchmal nicht so einfach, vor allem denke ich, weil halt
einige von uns, wie wir hergekommen sind, Englisch nicht ganz so einfach ist und ich habe manchmal auch noch, wenn sehr schnell gesprochen wird und so, Probleme und ich denke, dass da Missverständnisse schneller aufkommen, zum anderen auch durch die unterschiedlichen Kulturen, aber ich denke, dass es das gerade spannend macht und gerade schön macht und dass es das auch braucht. Dass wir eigentlich alle auf einer Ebene sind, habe ich das Gefühl, aber uns teilweise einfach das nicht klar machen können und das ist einfach schwierig gewesen, als wir jetzt hier angefangen haben, unsere Ideen zusammenzutragen, haben wir irgendwann nach Tagen gemerkt, dass wir eigentlich das Gleiche wollen und dass das alles überhaupt kein Problem ist, dass wir es einfach nicht kommunizieren konnten, weil... There are a few challenges. It's a lot of... it's the cultural and also the language differences that are the biggest challenges. One, because I myself don't understand German, so it's difficult for me to be able to really communicate with them and to see how they feel, to check in with them. And also with the language barrier, it's really difficult because only they understand English, and sometimes their English is limited, which I have no German. So other challenges are just trying to organize everything and get everything kind of condensed into these few days that we have together and to come up with something really cool. So far it has been really awesome and it's just been really, it's been great. Ich fand das Wandern schon ganz schön anstrengend, zum Beispiel jetzt aber aus physischer Anstrengung gesehen. Nicht so aus psychischer Anstrengung, aber physisch. Also Runde im Canyon wieder hoch oder aber auch auf die Peaks und so. Das war schon eine Anstrengung, doch. Und dann aus psychischer Anstrengung vielleicht, das Aufeinanderhören und vor allem das Aufeinanderhören in einer komplett anderen Sprache. Das finde ich persönlich ganz schön anstrengend, vor allem wenn es dann so auf abends zugeht und es ist dann noch eine große Diskussion und so. Das finde ich immer schon eine ganz schöne Herausforderung, dann wirklich noch bei der Sache zu bleiben. Kind of a challenge for me was to stay aware of what I'm doing. For example, there were like things which weren't quite clear cultural when we were eating, like waiting until everybody has something, which was just not clear for me. Because normally you just take your second helping if you wanted, and this was something I had to get used to, like staying aware of that because I didn't really have that. Just been hanging out. The language barrier is kind of hard to get past sometimes because like we're working on the murals right now and we're trying to describe how to blend colors and just talking to somebody who doesn't know all the colors or how to describe techniques, and he knows what he's doing and I really don't know what I'm doing, so he's trying to tell me what to do and I'm like trying to like interpret what he's saying, and it's kind of difficult, but we'll see how it turns out in the end. Mir macht es Spaß, in der Küche Essen zuzubereiten. Für alle. We are cooking, we are doing social service, and today we cook rice and vegetarian burgers and We try to make vegetarian burgers with spinach and tomato sauce. Looks good. Looks good, yeah. What are you doing? Take a look. Oh, hard work. Hard work. And here. And the most difficult thing is to boil water.
Und die Herausforderung besteht für mich eigentlich jeden Tag so darin, diesen Austausch wirklich mitzugestalten und Kommunikationsdefizite aufzulösen. Zum Beispiel wollen wir jetzt eine Wand gestalten und es gibt halt ein paar Sorgen, weil wir halt verschiedene kulturelle Hintergründe haben. Gibt es halt Sachen, oder Dinge oder Ideen, die wir haben, die wir toll finden, die stoßen auf nicht diese Resonanz, die wir vielleicht uns wünschen würden oder die wir dann nicht umsetzen können, weil die Leute, mit denen wir hier zusammenkommen, die Menschen das anders betrachten. Ja, ich habe bisher immer gedacht, dass ich ziemlich viel schon erkenne und schon ziemlich viel weiß und irgendwie verschiedene Kulturen greifen kann und ohne das unbedingt erlebt zu haben. Und ich glaube, dass man sich selbst oft einfach oft von sich selbst denkt, dass man mehr weiß, als man am Ende weiß. Und ich habe über mich selbst gelernt, dass ich viel mehr noch überhaupt nicht erkannt habe bisher, was es gibt und was ich nicht kann, was andere können. Und dass die Welt noch ein ganzes Stück größer ist, als ich bisher, glaube ich, gedacht habe. Und das ist ziemlich interessant, gerade zu testen, wie ich da drin mich bewege in den Dimensionen, die die Welt irgendwie tatsächlich hat. What I learned for or about myself, and this is something I'm always trying to figure out, is just I try to do too many things at once. I always try to remind myself not to do too many things at once, but it's hard. Wir sind jetzt schon in einer großen Gruppe hier und bewegen uns auch in einer großen Gruppe und in einem großen Feld und mit einer gewissen Eigendynamik. Und ich bin eigentlich eher ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt so gruppenkompatibel ist. So. Und das merkt man mir bestimmt auch ein Stück weit an. Manchmal, dass ich mich rausziehe, wenn ich einfach kurz so mal. Und dass ich aber für mich empfinde, dass ich mich ganz gut eingliedere in diese ganze Gruppendynamik und ja, dass es jetzt nicht so schwierig ist, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Also dass gewisse, ich nenne es jetzt mal Ängste, ne, irgendwie Berührungsängste oder so, nicht wirklich gegeben sind und dass es sehr ungezwungen ist und dass ich mich da das Gefühl habe, reinfallen lassen zu können, dass eine sehr offene Kommunikation auch mit der Gruppe stattfindet, mit der wir hergereist sind und dass ich jetzt keine Angst habe, irgendwie mich zu erklären oder irgendwie, wenn ich jetzt irgendwas habe, was mir auf der Seele drückt, ja, das dann einfach auszudrücken, genau. Und das habe ich jetzt über mich gelernt, dass ich das doch kann. Actually, in this process, I've learned more about myself than about others, you could say. For example, there was one evening via my enthusiasm to help that there was miscommunication or mistranslation. And so what I learned about myself is or remembered, I should say, about myself, is to take a beat in communicating with people, to pause, as it were, and more thoroughly and slowly communicate with people than in a rapid manner. Ich habe gelernt, dass ich manchmal zu spät anfange, über meine Probleme zu sprechen und dass, wenn ich dann spreche, ich zu viel spreche und nicht zum Punkt komme. She had an appetite for starlight. Under the billion-watt blink of a sleepless city, she could make out the silhouettes of constellations. Trace them behind her teeth with her tongue, like how you spell a song with just your body. Give me a reason for living, she shouted at the sky. Her own echo came back, a love song that lullabied her into awakening, into her place in constellations that hold up heaven and inspire girls like her to dance. Despite and because of the lovelessness that built the buildings that try to scrape away at sunrise, she was alive. Like every river we dam, every tree we cut, like every land we mine, every buffalo we kill, like every
Ja, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen wie eine Art Selbstfindungsprozess hier einleiten können. Also keine Ahnung, durch die Spiritualität der Leute hier und so, da denkt man schon ein bisschen mehr auch über sich nach und lässt sich da ein bisschen fallen. Also ich persönlich, mir ging das so. Und gerade bei diesen Ritualen und so, da habe ich schon viel über mich selber nachgedacht und Vergangenheit und Zukunft so, und das war eigentlich ganz cool. I learned that I think that I really would love to learn different languages. That's the first thing. And the second thing was that I learned that I would really like to travel. I mean, because I know that you guys, I don't know if this is your first time being in the States, but I think this is awesome that you guys can come here and learn from us. And that one of the other Germans, Hendrik, he said that they were trying to have us come to Germany next year, and I thought, wow, that would be so cool. Ich mag die Form des Ausdrucks des Malens, des Zeichnens. Gerade zum Beispiel, weil viele Leute, die jetzt hier vorbeikommen, das Bild sehen, das sehr repräsentativ ist für das, mit dem Gefühl, wie ich hierher gekommen bin. Also so meins war halt schon, die Leute hier zu unterstützen oder dann zu erfahren, wie die leben und wie die den Widerstand leben. From this world, then you grow up, then you learn how to stand on your own 2 feet. You learn someone laying on. What happened? His short life. He died. You fall too. So you have to stand on your own 2 feet. Today, in TV, in magazine or video, there is enough for us. If we follow that, then you forget yourself. You take the wrong trail. That's all. Many things that they make here, they sell jewelries or it's all over the world. The people create what they make, like news, the song, the song. And another one, something bad. They sell the drug just for money. You don't care. Like people alcoholic, you come in your buddy. He thinks your buddy will help you. He not going. If you coming really bad, the guy where you're drinking with, then you take the drug. They're not going to help you. You got to build out yourself, what you are. That's most important. Na, spannend finde ich, also neben den ganzen Themen, die wir hier erleben, die Probleme vor Ort sind, also Save the Peaks, die Black Mesa-Problematik, Uranium-Wasser im Grand Canyon, die rassistische Gesetzgebung, die jetzt hier in Arizona vor der Haustür steht. Das sind ja so Themen, wo wir zum Teil auch wiederum einen Bezug zu Deutschland finden können, also so, wo es uns mit manchen Sachen ähnlich geht. Andere Geschichten, wie zum Beispiel der Kampf um die Peaks, sind wahrscheinlich auch für uns wieder Lernmomente, weil hier auch die politischen Herangehensweisen andere sind, beziehungsweise die Motivationen andere sind. Hier geht es ganz viel um heilige Plätze, wo ich für mich sehe, die haben wir, also so einen kulturellen Bezug haben wir in Deutschland zum Beispiel nicht, dass wir sagen, der und der Ort ist uns heilig, da wollen wir dafür kämpfen. Hier kommen viele Kämpfer aus anderen politischen Hintergründen, wo ich immer so das Gefühl habe, okay, wir gehen dann bei vielen Sachen sehr rational und sehr kopflastig ran und sagen, das und das ist schlecht, weil das und das. Und hier wird ganz viel aus dem Bauch und aus einem kulturellen Empfinden, aus Wurzeln heraus gekämpft. So. Und ich stelle fest, dass für mich auch eine neue Sichtweise auf das ganze Projekt, dass es hier auch ganz viel auch um unsere eigenen Wurzeln geht, um wo kommen wir her und einfach die Unterschiede feststellen. Also Klee sagt immer, wir sind nur 7 Generationen von unserer Kultur getrennt. So, und bei uns liegen da wohl mehrere tausend Jahre dazwischen. Und wir hatten hier ganz interessante Diskussionen auch innerhalb der deutschen Gruppe, die für mich auch politisch sind. Und wenn ich da einfach sehe, die Diskussion um
so Äußerungen von Gläsen über die katholische oder die Kirche überhaupt, also so Verallgemeinerungen, wo wir dann ganz sehr wieder am Christentum sind, an einem kulturellen Einfluss, in dem wir aufgewachsen sind, der uns geprägt hat als Europäer und Europäerinnen. Und dann natürlich total spannend für mich waren auch so diese kleinen Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Gruppe um die Fußball-WM und das gestrige Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, wo ich mich dann trotzdem immer frage, also so, das ist für mich auch ganz interessant zu beobachten und das ist für mich auch so ein Faktor, weil da kommt auch diese ganze Problematik, was sind unsere Wurzeln, was ist unsere Identität, womit können wir uns identifizieren, womit dürfen wir uns identifizieren, was sind Schranken, wo sich vielleicht viele politische Linke einfach so dahinter verstecken, was ist aber auch einfach okay, so, das war für mich total interessant zu beobachten und ich habe einfach trotzdem gesehen, dass die Gruppe ganz verschieden ist, dass Leute zum Beispiel sagen, wir haben gewonnen oder wir haben verloren, dass es da so eine Identifikation gibt, wo man ganz, ja, also für mich ist das spannend, also das ist auch noch nicht beendet, sondern das ist sowas, was fortlaufend passieren wird. Was ist Nation, was ist Deutschland für mich? Das ist für mich gerade so ein interessanter politischer Faktor, der im Gehen ist und der uns betrifft. I think one of them is the militarization of the reservation south of Arizona, which is the Tohono O'odham, the reservation. Do I explain more about it? Yeah, cause it's just really messed up how cause it's their reservation, it's their land, it's their home, kind of. And then you have border patrol riding around on segways with an armed rifle to their back, looking for immigrants who cross over through the reservation side. And it's just and you hear different stories from the people that live there, how sometimes they'll be out of town, and then there's people who smuggle drugs, use their house as a drug, they stash their drugs in there, they hide their drugs in there, and then when they come back, there'll be police officers or border patrol at their house saying that, oh, you smuggled this drug in, and the person that lives there is oh, no, I didn't, I was out for the weekend, and they don't believe you. So there's a huge misunderstanding. It's just different stories like that. It's pretty messed up. Especially I visited the border a couple of times, but the traditional crossings for the Tohono O'odham people or O'odham people, and there's some of them steal their food from the Mexican side. They steal their food, or when they have jugs of water on their trucks. They sometimes shoot their water, and they're just really mean. They assault people pretty much. Yeah, and that's, and the peaks, of course. Yeah, how what we can lose, because we were up there, just being in there, being the surrounding of Dorcos leagues present, how much we can lose if we let it pass. If the city of Flagstaff end up selling water to Arizona Snowball. First off, the peaks issue, because being introduced and adopted with the Navajos, I feel that I've kind of found a certain loving for the San Francisco peaks, and the Forest Service is planning to. The USDA, they signed a bill that allowed construction to begin for new ski runs and for a new ski resort on July 12th, and I'm willing to put my body on the line to protect that mountain, whether that means binding myself to a tree to prevent them from doing it. I would do that. I love that mountain and I love the people. And I found out that the uranium issue, I thought that was over with, because they said that
because my mother was she really opposed uranium, and she told me that they buried it and put it underground, and now that I realize that it's damaging the environment and damaging people's lives because they're getting sick and the babies are coming up with birth defects. So I found out that I really need to start protesting that and making my friends more aware, because a lot of my friends are Mexicans and colored, and with the new law SB 1070, a lot of people think, oh, it's just it's a racist law. Well, it is a racist law, but they don't know that with this, it'll give the police basically the freedom that they've been wanting, just to hate on and to discriminate peoples of color. And that Mexicans, because there's always been a conflict between the police and colored people ever since, I don't know. So I just feel that my friends have to become more aware, and I have to become more active in my community. There's so many things to talk about, so many issues to talk about. I really hope that this experience hasn't been overwhelming to some of the participants, because, from they got here, they were exposed to some of the issues that we face, from uranium to the cultural struggles historically and today, the San Francisco Peaks issue, Black Mesa, and other issues in the region. And that's a lot, to sort of take in. And then to go to the places, where we're having these struggles, and to see them and have people share their personal stories. Like last night, my Aunt Marie Gladue talking about relocation, the challenges. So for me, all of those issues I could talk about, I could spend a lot of time. But I think one of the most important things, especially what's part of at the heart of this exchange, is that people are coming together to look for creative ways to collaborate, to work together and address political issues, or to address cultural differences and find ways to work together. And I think that that's something that we don't do enough. But the beauty is that we are all creative. We have some way of creatively expressing ourselves. We have different interests, we have different histories, we have different ways of creating or expressing ourselves. But to do that in a way that asks the questions, what can we also do to improve our lives and the lives of others around us and our environment? That's important, because that means action. That means, maybe putting a movie together and putting it out there to educate people so they can be empowered to do something. Or it means putting a mural up that inspires people to show that this community doesn't just ignore the issues that are in this whole region. Or it could mean to being part of an action to protest and to raise your voice and say, enough is enough. Or it could be the methods behind how we're just coming together and we're deciding things, on a consensus, and nobody's directing things, nobody's, telling people what to do. Everybody has an opportunity, there's space there to step up and make decisions for themselves. And I think that that's, to me, one of the most powerful political things, but it's more than just political. It's about having respect and supporting each other. Ja, die Natur hat mich zum Beispiel sehr berührt. Also die große Weite, die hier herrscht, das kennt man einfach nicht von Deutschland. Und also auch die Größe von allem. Ich habe das Gefühl, selbst der Himmel ist weiter und die Wolken sind größer. Das finde ich schon ganz schön beeindruckend. Da habe ich auch ziemlich viele Fotos von auf meiner Kamera. Na, die Natur. Einfach, also diese Weite, wo mein Auge kapituliert hat, hat dann das Herz übernommen. Dieses lange Zurückbesinnen, halt, was ich hier erlebe. Also so dieses auf seine Vorfahren und das alles so achten. Das ist für mich was,
was ich sehr beeindruckend finde. So. Well, first off, the people. When I first, the first Deutschlander that I ever talked to was Sebastian, and I thought that he was really a cool person. Now that I've talked to almost all the people, I just think that you guys are really an awesome people, and that I would love to become more in contact, whether that means over the internet or actually going to your country, or you guys coming back. Es ist eigentlich immer wieder die Herzlichkeit, mit der wir hier aufgenommen werden, die totale Offenheit gegenüber uns, die für mich absolut nicht selbstverständlich ist. Und was mich sehr berührt hat, war zum Beispiel bei diesem Ritual in Peaks, wo Clayson einfach während dieses Rituals geweint hat, auch vor Leuten, die er kaum oder gar nicht richtig kennt. Und dass das möglich war, das fand ich sehr stark. Probably that you guys are really generous, and you guys really cared about like the issues that like really like we have like issues with, I guess, like our issues. You really cared about them. Again, I would say the thing that has touched my heart most has been the willingness of everyone involved on both sides to learn more about themselves and to learn more about other cultures. That's the only way we can grow as a people. That's the only way we can become truly one world and one people. Ja, eigentlich so alles, was wir hier mitkriegen, ist irgendwie schon so eine Erfahrung, die man nicht einfach so machen kann. Also natürlich kann man irgendwie nach Amerika reisen und dann sich das ganze Zeug angucken, aber es ist ja schon mal noch was anderes, wenn dann irgendjemand, der hier wohnt, uns da was erzählt und dann speziell auch die Sachen mit den Peaks hier, den San Francisco Peaks. So, wenn man sich den Berg anguckt, also ich glaube nicht, dass das wirklich die meisten Leute hier wissen, dass die für die Indianer heilig sind, also für die Natives, und deswegen, ja, kriegen das gar nicht mit so. Und das hätte ich wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, wenn ich jetzt nicht in dieser tollen Austauschreisegruppe mäßig bin. Ich würde gern so diesen Menschen, die sich engagieren, um die Dinge, die hier schlecht laufen und die, also was ja wirklich so viel ist, gerade was die Umwelt angeht, denen würde ich schon gern sagen, dass sie weitermachen sollen, ihnen Kraft wünschen und dass ich es einfach bewundere, wie viel Energie da reingesteckt wird und wie viele Menschen sich eigentlich zusammenschließen, um das, was sie alle angeht, zu beschützen. I think everybody has an opportunity to get active in whatever interests them. Just sitting on the couch, staying home, staying inside, being on the computer, putting like on Facebook, whatever, it really doesn't do anything, and you can complain all you want, but until you get out there and actually start doing stuff, you probably shouldn't be talking. See, I gotta draw a line, I can't take it no more. If you ain't down with revolution, what you waiting for? Making money for suckers and not communities poor. Ripping flags off of coffins, man, this ain't our war. Colonized and terrorized by the world's biggest killers. The US government, the biggest weapon and drug dealers. Filling prisons with children, incarcerating the future. MySpace and Facebook got us stuck on computers. Stuck on stupid bumping music that's abusive to the shorties. And the nonsense that you're spitting, they just listen and absorbing. I've been dormant, I've been woken, I'm a giant, I'm ready. I'm with the Apple in Oaxaca and we hold the machetes. I rock hard like Palestinian children holding slingshots. I'm with every single kid that's down for hip-hop. For the culture, the life, what it really stands for. This music is resistance, it's the voice of the poor. I'm on the side of the workers, the teachers and lunch ladies. On the streets with brown mommies raising our brown babies. I'm with
thanks for coming. Also ich finde das schon krass, wenn so ein verrückter Haufen, also ich würde uns schon als verrückt bezeichnen und auch nach außen hin verrückt wirken, irgendwo Geld beantragt, um mal zu 20 nach Amerika zu fahren, ganz spontan, irgendwo schon mit ernstem Hintergrund, aber dass sie dann sagen, ja, da möchte ich sagen, danke an dieser Stelle. Ich bin absolut dankbar, dass ich das hier erleben darf. Ja. Right now there's a lot of work to do, so I hope we get it done. And if you're watching this film, that means we got it done. Thank you. Okay, thank you. Great job. Great job. And the MIR